Inongo tuminete ntsena kubilawura ya khume mbirhi hakwamukela mingiseri wamukela lo NSFAS makomba ndlela nongonoko Afrika wa vulavula ni khalanga Pet Mathebula a hi sunguleni la i hungu ro kona nga tsakisi leriwani ra ku va ku tlhe ku humelela nghozi yin'wani eLimpopo ni tshemba ku tatana Rulani Mzamani va ta hi pfuna ku twisisa kahle ku endleke yini ku na vanhu va xitalo lava nga hundza misaveni loko ku ya tinhlanhlayi letiya se kahle ku le ku endlekeni ka yini kumbexana n'wami swi tivaka hi byeleni ku hi kwihi ku nga endleka yini ni yona fika kwala ni vheta ni kuma loko ni nghena la a studio la ni twa ku ka ku vulavula nkulukumba makungu a kha vulavula hi timhaka ta ku hundza misaveni ka vanhu se loko swi khumba ku hundza misaveni ka vanhu hi laha swilo swi fikaka swi nga swi hetelela swi endlisa swin'wana mingiseri wa mukala lona FM kapeke n'we mi nga va ku mi tiva swo karhi hi byeleni ku endleke yini kwihi hi ndlela yoleyo namuntlha ya Afrika wa vulavula siku ra vunharhu ra n'hweti leya nyenyankulu lembe ra 2023 ni khalanga Pet Mathebula i n'wana risimati wa jimo wa xitlhangoma xingiritano wa xicejana makunelo wa ndandadze i ku amukela ka mingiseri wa mene kolo nga yingisela ri kolo nga kha yingisela ra Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo nawe hi kumeka hi audio streaming ya mukala lona fm.co.za timhaka ti tele mingiseri wa mukala lona NSFAS kambe hi la ku bula na nkulukumba Zwelinzima Vavi mi ta tsundzuka ku va the South African Federation of Trade Unions va tivisile tolo ku ri na vo va ta hoxa xandla ka ku national shutdown leyi nga ta va yi koho hi siku ra 20 yi nga rhambiwa hi va economic freedom fighters hi ndlela yaleyo se ta va ka ku bula na vona hi twa ku va fike njhani ka xiyimo xexolexo kumbexana hi nga twanela ka wehe mingiseri ku matitwelo ya wehe ka mhaka yeleyo ku nga va ku ri wahi le ka 0860 002543 hi ravuntlhanu leri hi nga eka rona loko hi kha hi ku ravuntlhanu ku tani ku ri siku ra vunharhu ne siku rin'wana leri malembe ndzhaku a ku tswariwa lowa boti boti ri kokhekhe musi a ku tswariwa Mafeman Stole hi lowa boti Mafeman Stole la ka Gawula ya ni tshemba ku le ku tlangeleni kahle siku ra yena mina ni n'wi vita ra mbuti i mbuti happy birthday mbuti kama msirtana mingisera mukala lona NSFAS hi buleni na nkulukumba Zwelinzima Vavi hi twa ku vo va ri yini loko hi kha hi langutaka siku leri siku ra nkoka mingiseri wa mukala lona NSFAS leri va nga teka xiboho tani hi va the South African Federation of Trade Unions va ku ri na hina hi hoxa xandla ka timhaka ta shutdown kahle va vula yini andzaka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ka mukala lona NSFAS 12 kubilawura ya 12 ya mukeleni tatana Zwelinzima Vavi hi bula na vona matsalan general wa SAFTU the South African Federation of Trade Unions mhlekazi good afternoon Good afternoon. Good mhlekazi Good afternoon. How are you doing? I'm fine, thanks for asking. How are you, sir? I'm okay. Yes. I understand as as SAFTU, the South African Federation of Trade Unions, you have taken a decision to join the EFF in its quest for the national shutdown on the 20th of March. Is it a manifestation of an alliance of some sort, or it's the fight for the same cause? It's a common platform. It's not a manifestation of any coming together, and we're never going to be in alliance with any political party. In fact, we don't even want to use the word we are using that we are joining. No, we are forming part, and we are insisting, and we managed to win, because in any case, this is what the EFF was doing, which is to broaden the horizons of unity and to make sure that more people participate, more working class formations participate. This is not a one-man show of any kind. SAFTU cannot join a party, and we can join other working class formations with left-leaning political parties and in a common struggle. We are excited because this may be a beginning of the realization of what we have been calling for. If you remember, we always say
We need unity between the unions and the young people, the unions and the students' organizations, the unions and women organizations, and we unions and progressive NGOs. We've been calling for that for ages. This may be the beginnings of it, don't you think so? But, yeah, and we need all of the people who are standing on the side of the marginalized to work together in broad fronts of unity in what we call a minimum program. So we must negotiate a minimum program. From SAFTU point of view, the issue of jobs will always be the first issue, number one issue. I see. I was about to come to that very issue to say, in their pronouncement, the EFF, for example, they are talking about their unhappiness with the leadership of Mr. Cyril Ramaphosa as the President of the Republic. And in your case, you're talking about jobs. And does it include his leadership, the President, or do you have other issues, of course, because you said the job issue is number one? We have, look, we're not happy too with the leadership of President Ramaphosa, but we don't want overemphasis on a personality in the form of President Ramaphosa. No, he is part of a collective, and he is part of a problem that is systemic, that has simply failed people of this country, the capitalist system. And we want to focus on the system instead of individuals that are leading that system. So that's how we come into that discussion. And what do you want to see happen on the day, 20 March? Beginning. There is no liberation, and because we are firm from our side. We want a new revolution in South Africa, not a once-off march. And march must be seen to be about a process of continuous mass mobilization. It will take a form this 2 days of a march. Other time it will be a sitting. Other time it will just be picket. Other time it will be occupations of the land. The other time it will be anything. So we want rolling mass action, and so I think it looks like this is what we need to see unfolding in front of our own eyes. And won't this kind of actions do more harm than good? I'm looking at a situation where sometimes when workers don't go to work, we are told of billions that are being lost in the Republic by virtue of workers not having gone to work. Yes. There's always going to be sacrifices. There's nothing that can just land on a silver platter. And the sacrifice must happen. There will be casualties. It's a war. It's a class battle. So I can't promise anybody that there will be no casualties. There must be pain. We can't just get anything smiling. And, there will be lots of pain going forward. There was lots of pain in the run-up to 1994. We need more pain now to get our economic freedom and the total emancipation of workers. Why was that very pain before 1994 did not bring the desired results, or were the results that we found the desired one? Painful. This is what I've been saying to you. We thought that we won everything in 1994. We thought that at least the economic demands of the Freedom Charter
that the wealth of the country will be shared and will be a centerpiece of a post-1994 period. We were captured. Our leadership was captured into believing in privatization gear, which is what is happening today, and trickle-down economic programs. And it was a lost moment. We normally count it as, in fact, the biggest moment that workers lost was that we got a constitution that provides guarantee to the thieves, the land thieves, that they will retain their land and that the constitution will protect them. But then we've got the main problem is capture, because, by the way, everybody have said so. Dikgang Moseneke in particular, the former Deputy Chief Justice of the country, have said that there is nothing in that constitution that stops the government from expropriating land without compensation, as long as it is for development. Building houses for people is for development. Setting aside land for our children to have a park and to play soccer, rugby, cricket is development. And getting land for a group of people to produce food is development. But our guys didn't do all of that. In fact, the crisis we face, as we know, is that even the land we expropriated or we distributed, 70% of them was lying fallow, meaning that we just take land, we don't allow or we don't empower the people that we have given that land to use that land. And as a result, you can find that we have land, but the land is growing grass knee-high, and it becomes a waste. And we then get the situation where we have no food security. Now, do you intend, as we conclude, Mr. Vavi, do you intend to call upon other federations, for example, to be part of this? Because I understand you the last time we spoke, you were saying now you are part of NEDLEC, and it would mean it's gonna be there's gonna be a lot of changes. Yet public sector, as we speak, they are still failing to get their deserved increase since 2018, if I'm not mistaken. Exactly, exactly, and it's a very, very sad omen. Look, last year things were really shaping up very, very well amongst the public sector unions. They were talking across the federations. Suddenly, as we start the new year, that unit is loosening. It started with SATU inside COSATU, stepping out of that majority of public sector unions, and to sign or to want to sign the 3% insult wage that government imposed in November, which was a setback in the unity of the workers. Then it's now FEDUSA unions who are saying that they are sort of giving up, and they are now starting a new round of negotiations, and meaning that they are accepting the 3% as irreversible, which is another big setback, because then it leaves us in SAFTU and the other unions in COSATU only to be the ones that are issuing the notice. This is exactly what government has always relied upon, the divide and rule tactic. And that have meant that workers have a wage freeze imposed on them for the past 4 or 5 years. And as long as they are not uniting, government is going to continue to play the divide and rule, and they are going to suffer. Now, in terms of the 20th, we've insisted to the EFF, we want
because you initiated the strike, write a letter to COSATU. COSATU must participate in this action. If it refuses to do so because it is still too loyal to the ANC despite everything that have happened, it must be the business of COSATU not to join other workers. But it mustn't be because of lack of effort or because we are trying to drive a sectarian approach. I see. Mr. Vavi, thank you very much. Siyabulele. Thank you very much. All right. So mingisero mngana lona FM bala bayibulana bona enkulukumba Zwelinzima Vavi basuka ka the South African Federation of Trade Unions bari tani inhlangano wa vatirhi va teka xiboho xa ku va xiphemu kambe ke ava a swi kombi kumbe hi xikombiso xa ku vo va langutele ku se ku va na vuxaka exikarhi ka vo na vandla ra tipolitiki hi ndlela yaleyo vona va ri va langute hi tihlo leri ra ku va lava ku hetelela ku va na xiyimo xa ku va tiko na vurhangeri va swi vona leswaku xiyimo lexi hi nga ka xona xa tika hi yo mhaka va tshahe swiyenge swa ku hambanahambana va nge ri i swiyenge leswi va lavaka ku swi nghenelela ngopfungopfu ka vulanguta timhaka ta ku na vanhu lava nge le ku lahlekeriweni hi mintirho va swidyondzeki swi le ku lahlekeriweni hi mintirho ka tindhawu to fana na va Eskom hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana ngopfungopfu va vantima swin'wana swa leswi swi hetelaka kasi xin'wana lexi nga koho i timhaka ta letiya ta ku mi ta tsundzuka ka le ka xiyenge lexa xa poso na xoho ku vulavuriwaka leswaku vanhu va le ku lahlekeriweni hi mintirho tlhandla kambirhi ku hetelela ku langutiwe na timhaka ta leswaku ku na xiyimo lexiya xa ku va ku antswisiwa matshamele kumbe vutomi bya vanhu kambe a swi koteki hikokwalaho ka ku va miholo yi kha yi vulavula yi yime ndhawu yin'we yi kha yi nga cinci kusuka malembe lama ya nga hundza se hi swin'wana swa leswi va kombisaka ku hi swona swin'wana swi endlaka leswaku na va va xiphemu kambe a va tirhisani na vandla ra EFF ko va mhaka ku vandla ra EFF hi ro ri nga sungula se na vo va lava kutaku tanihi vatirhi va hoxa xandla se swi lava ku hi twa wehe ku hi ri yini hi le ka 0860 002543 kumbe tirhisana mathebula dp@sabc.co.za. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Hela nga kona mingisero mngana lona FM kumemberi nongo tumene tantsane kubela wara ya kumemberi lava riqingho rero ka 0860 002543 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za Afrika mungana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini timhaka teto tin'wana leti mi nga kumeri na tona ku nga va ku ri tihi ta va hi kha hi twa hi n'wina ra vuntlhanu leri nomboro nakambe 0860 002543 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za Afrika mungana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku ri n'wangulo wa wena ka mhaka leyi hi bulaka hi yona nhlekanelo ku nga va ku ri yihi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti ta shutdown leyi yi nga kunguhatiwa hi va economic freedom fighters se swi twakala ku ongeti ku ta hetelela ku va na lava va hetelela ku va va xiphemu xa nongonoko wolowo se nongonoko wa Afrika wa vulavula ka mugana lona FM a komba ndlela ni ta ri teka riqingho rero kambe masiku lani twa ku mahungu ya wara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni Rulani Mzamani un'wana ku vito leri ni nga tshama ni ri tirhisa hi rona na hayi mina ni le ka xiyimo xa kahle xa ku hlamusela ku mavito ya mani hi mani mina no tiva ri ni nga mi byela rona ku loyiwani vito ra yena i mani n'we mi n'wi tiva hi ra Rulani Mzamani mina ni n'wi tiva hi ra mina leri ni nga mi byela siku leri loko mi nga ni twangi khari n'wina kambe siku ni twa ku tlhela mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 13 ti yimise ku yini kusuka kwalano hi ta teka riqingho ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 071 265 9860 Afrika wa vulavula. I vupfhumba bya yini mara i vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyu loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini se va swi hisela na tiyindlu switshuvambara hayi South Africa na Palamende ya rixaka. hila hi nga kona mingisero mugana lona FM 0860 002543 i xin'wana xa tin'wana timhaka leti nga le ku endlekeni i ku machudeni ya le VAT Watersrand va le ku kombiseni ku vilela
hikokwalaho ka timhaka ta to hambana hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni se i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona kumbexana hi nga ta lava ku twa ku n'wina mi ri yini hi to lembe na lembe ku fanele ku va na ku kombisa ku vilela hikokwalaho ka yini xiyimo xi va tani ke xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka mugera lo NFM va ri ku na Matimba Ngobeni la a nga ta vulavula la machudeni hi ta twa ku kahle ku endleka yini le Wits University Matimba enhlekani a ka ha ri na Matimba la kambe hambiswiritani hi ta va hi kha hi ringeta ku lava ku ya twa ku va ririsa hi yini le Wits University ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku lembe na lembe ku fanele ku va na ku kombisa ku vilela hi ndlela leyo loko a ri ka timhaka ta machudeni ku na un'wana na ye hi nga ta bula na yena loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we yena u vulavula hi timhaka ta ku na machudeni lama ma nga dyondza eyunivhesiti ya Venda kambe ke malembe ya nharhu hinkwawo sweswi va dyondza lembe ra vumune NSFAS yi ri a ti ngheni hawu a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo xa ku machudeni ya sungula lembe ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu ivi kusuka kwalano va ku a ti ngheni se hi leswi hi lavaka ku ya twa swona mingisero amukela lona NFM makomba ndlela loko hi ka hi langutaka nongona ku Afrika wa vulavula ka siku leri ra vunharhu ra n'hweti liya ya Nyenyankulu nongoloko hi laha hi nga ta va kha hi mahlweni nga tirhisana Twitter handle ya Afrika munghana hi ndlela leyi hi twa ku we u ri yini kwala u nga koho ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti nga le ku humeleleni laha tikweni hi ku hambanahambana ka tona kusuka ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo loko hi kha hi langute ngopfu ka hi laha Afrika yi nga yimisa xiswona hi ndlela yoleyo se hi lava ku bula na yena ivi hi ta kota ku twa ku kahle ku endleka yini le Wits xin'wana swa swikolo swa kahle swinene leswi a swi ri na matshamele na maendlele lawa ya nene ya ku fambisa leswi loko n'wana na n'wana kha dyondza a tshama kha navela ku loko no tikuma ni kha ni dyondza a university ya le Wits ni nga tsaka ngopfu hi leswi vanhu va rilela swona minkarhi ya ku tata ku mini ya ku ya dyondza a Wits se hi so hi lava ku twa swona mingisero wa mina ku xana xiyimo xi njhani loko hi kha hi languta eka matshamele ya swilo ncini lexi endlaka leswaku ku fanele ku va ka ha ri na swiphiqo leswi va rilaka hi swoho machudeni le a Wits University handle ka sweswo u nga hi bela riqingho na wehe hi twa ku we u ri yini ka 0860 002543 hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wo ri yini leswiwani swi vulela ku yini swi vulela ku endleka yini ku hi ta ngopfungopfu loko kha hi languta ka matshamele ya timhaka hi ku hambana ka tona 0860 002543 a hi koti mingisero me ku u angula u ku yini loko a ha rindzele Matimba laha hi ta twa ku ye u ri yini loko hi kha hi langute ka timhaka leti ti humelelaku a Wits University na ku tirhisana loku ku nga ta va kona ka shutdown n'wina mi ri yini shutdown yi ta hetelela yi tise yini ku ya hi n'we va ri ku ya hi va SAFT va ri hayi leswiwani swi ta hetelela swi vula leswaku ku ta hetelela ku va na va ri Matimba swi kula Matimba nhlekani Hello. minjhani va Matimba swi tikomba ku ri na xiphiqo xa network la hi mi amukerile ka munghana lona NFM nhlekani Sikani bodi mjani? hi pfukile minjhani na Hi pfukile. hi byeleni se mi ri la hina Wits na hi kha hi navela ku ta dyondza kona na hina Ni vulavula na Matimba Ngobeni chairperson ya EFF command Gauteng. So as a student actually around all South Africa bahlangana na ma-challenge lawa ya ku mama tiksela and va tsandzeka na ku register for 2023. Challenge yin'wana futhi leyi va hlanganaka na yona i mhaka ku ma-student a ku tala ma tirhisa NSFAS mara loko a heta ma-qualification ya vona NSFAS yi va yi tsandzeka ku va yi badalini ma-fees therefore ma-university ma khoma ma-qualification ya ma-students. Another issue again is academic exclusion and financial exclusion, especially the financial exclusion because all exclusion come as student because they can't get badala mali at university and majority of students
student lawa va ma excluder ma student lama tirhisaka mabazari man'wana lava ma excluder ma student lawa swa ku ma vuya ka background leswaku va koti ku afforda ma fees ka ma university na ti-college ta South Africa. se loko mi kha mi vilela mi le ku endleni ka yini handle ka ku pfala tigede ku na lava mi nge le ku vulavuleni na voho ku va kota ku cinca xiyimo lexi? Government ya ANC is not willing to listen to students, to the cries of students, because also they are busy eating this money that is allocated for these students through their corruption activities that is happening in our institutions of higher learning. Minister Blade demanded ignorant that email leti himselaka to ignore na meeting leyi wu requestaka ku ihlangana na kuva at least he resolve the crisis. So ku fika sweswiwani a ku na loyi a lavaka ku mi twa loko holobye va ka va ignora ku hana un'wana mi yingiselaka? A ku na munhu un'wana na wun'we loyi a lavaka ku yingisela ma-issue ya ma-student. But we are not surprised as the EFF Student Command, because we know this attitude of the government of the ANC. They are always doing these things, even in our communities. When our community members are striking, they decide to ignore them. So we are not shocked. That is why you are here to encourage the people and students in South Africa to make sure to make a right choice to vote EFF in the national election next year. So look, we're not government, EFF. In South Africa. That's the only organization that will make sure that it delivers free and quality resource education. Mi byeleni kasi xiphiqo hi NSFAS mi tiva ku ri yini n'we loko mi ku va nga va hakelelangi ti-institutions ti ri yini hi mhaka vukona bya NSFAS? Loko yaka ti-institution va hi byela swa ku NSFAS and NSFAS yi le Cape Town. Loko hi hlangana ma-VCs ma-vice chancellors ma hi byela swa ku it's not the campus issues, it's the issue of national NSFAS. And when we call NSFAS, we are failing to find them. They don't answer their calls. Every time I'm a student, NSFAS, no one is picking up the call. Xin'wana lexi mi nge le ku xi vuleni Matimba ve ri mi ri ti-institutions to fana na va vets they are being unreasonable. Va va unreasonable hi mhaka yini? Ti-institution? Yes. Institutions of quality are unreasonable because the student command will forward a very simple proposal. The proposal is sharp. Yeah, network yi kholela kambe ntema mta mungu twile Matimba. We're waiting for money from NSFAS. Mara was just saying that unblock students for them to register, because you know these students, they are funded by NSFAS, they are approved by NSFAS. Yes. And I have level my student at fair level. If I have my student, I'm going to perform last year. So they are reasonable because they don't want to allow them to register. Number two, first year my student, I'm going to NSFAS. Mara loko va graduate ko va nyika envelope ku nga ri na qualification inside. Mara in that database they know ku vanhu lava va tirhisa NSFAS. So that is why we are saying they are not reasonable. They are not even willing to listen to students or the proposal that we are giving them. Especially loko hi pfala ma-campus va hi vitela maphorisa na ma-security mata duvula ma-students. Excellent Matimba. Xiphiqo lexi xi kule ku fika ku Afrika-Dzonga ti-university leti ta njhani leti ti nga khumbeka xiphiqo lexi? Xiphiqo lexi a swi le VAT ntsena, mara VAT is one of the institutions that decided to take it to the street now. Issue leyi se yi yanele ti-college. As hi vulavula sweswi vana va le college a va na wona ma-allowances from NSFAS. And se va sungule matlasi a va na yona mali ya ku xava ma-textbook. I can tell you, in all institutions in South Africa and all TVET colleges in South Africa, so it's a national issue, and we know that this issue is created by the ANC government and the useless minister, Zwelinzima Vavi, including his president, Ramaphosa.
It does not have a very big interest on the students of South Africa. That is why we are saying 2024, we must register to vote as young people and remove this government. And we replace it with a government that cares for the future of education and the future of students in South Africa. Nemetweni botwa menkeseli swinene nkarhi wa n'wina Matimba hlayisekani hi ta bula nakambe hi twa ku se xiyimo xi famba njhani va vhiki leri takwaneni Inkomo bhuti. inkomo fambisa sweswo Matimba vayingiseri wa munghana lona NFM kumbexani hi nga hetelela hi langutana yeleyo NSFAS yi kwi hi tshame hi huwelela kwala hikuva hi lava tihofisi ta goveri ti le Cape Town NSFAS leswi a ku fanele ku ri na hofisi a Polokwane a ku fanele ku ri na hofisi a Mbombela a ku fanele ku ri na hofisi yi le Cape Town ntsena i van'wana va ku ha yi ta fanele yi va kona Polokwane yi endla yini hi ku a swantswa ku vheta ku va vulavula thwi na tiyunivhesiti mara va ta vulavula thwi na tiyunivhesiti njhani hi ku loko va fika ka yunivhesiti fika yi va byela ku hayi kho xiphiqo xi le ka NSFAS swi tlhelela kwale Cape Town se kasi loko vo i ri Limpopo loko i ri yunivhesiti ya Venda va ku xiphiqo xi le ka NSFAS munhu a swi tiva ku hayi swantswa ni ya a ka NSFAS kwini a Polokwane kumbe a Giyani kumbe kwala yi nga ta va yi ri ka hofisi ya kona hi ku na tiyunivhesiti ta vula ti ku xiphiqo xi le ka NSFAS hi ta ringeta ku lava khosa hi twa ku va ri yini ku famba ka masiku hi ndlela yaleyo kambe swi nge koteki ku lembe na lembe loko lembe ri sungula ku fanele ku sungula xiphiqo xa muxaka lowu Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rero ndzaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khume ntlhanu yi nga se ba awara yan'we mahungu emisava na rhulani emizamani kusuka kwalano hi ta va haya mahlweni hi teka riqingho rero 0860 002543 hi ndlela yoleyo a hi amukeleni mingiseri wun'wana hi loyi nhleka hayi botseti minjhani hi pfukeli minjhani bot awa hi pfukile botseti a kenza botseti mina ni la ku angulanyana ka leyiwani ya vet yes hiko leswi a ni tivi hi fika njhani ka xiyimo lexiwani botseti hi ku lembe na lembe swi komba nga ku hi ta tshama hi ri ka strike ka lembe rin'wana na rin'wana leri nga ka rona loko hi sungula lembe ku fanele ku va na strike xo fana na lexiwani leswi endlekalaku ni ndi hi kona nampundzu a ni le kule na kona la Braamfontein so loko ni hundza nampundzu a va ha sungula ni sweswi ni va vona ni le henhla ni ku va voneni ku va le ku toyitoyeni a va ha sungula ni vutisa loko problem i yini ende na mehe ni yima na vona ka swin'wana ti-price ta swakudya a Braamfontein a ti normali nga ku vuxavisela vanhu lava tirhaka ku ndhawu leyi tshamaka machudeni xa vumbirhi va vulavula hi ti-historical debt i sweswi a fanele swi endliwi khale a va dili khale na swona lembe ra ha sungula swi fanele hi le xikarhi ka lembe va ta le exam ku nga ri khale ene lexi ni hlamarisaka mehe i ku hikokwalaho ka yini ku ri na milawu leyi a yi faneke yi pfuna ku sivela kumbe ku herisa timhaka leti yi nga ri ku tirhisiweni I think vurhangeri bya hina a byi tekeli swilo enhlokweni vutseti ku vula ntiyiso loko mo a hi kona ntsena na le UJ loko a kani va na n'wana van'wana va vatirhikulori va ri a UJ ku na problem loko ya mati ku na 3 weeks ku ri hava mati leswi nga endla ku machudeni loko va sungula ku toyitoya ku nga ri khale so xin'wana ni xi vona i ku va na doroba ra Joni a ri koti ku pfuneta kahle hikuva loko va ri ready mhaka ta accommodation na ti-building ti nga hakiwi Braamfontein leyi hinkwayo ku tele managerini ende a va endli nchumu swona Braamfontein a fanele va yi teka yi va student center ku va ku hola ku ri vana va xikolo because Braamfontein a ha ha ri vona Braamfontein leyi mi yi tivaka mi tshava no famba Braamfontein loko mi languta hala va hildo hala ku nga ko n'wana tirhesa vo UJ na Yovet na TJC I mean tindhawu yin'wana nga ta ti-drugs ko ende va drugs ntsena nyuma ku na mimitiro yin'wana a rhandza ku fona ka kwala ka nokona mi nyi vuli vito le ka xiyimo xa kahle a rhandza ku fona ka noko wolowo a nga wona ka lava munhu va nga khomiwa Boksburg va nga khomiwa kwihi a Boksburg ka tourism name so loko va vusirheleri na vo va gina va sapota lava ti-drugs va swa ti-drugs swi va endlela nyana yin'wana swa tiko ra ha tshamisekanga
Nto vari kuhumeseni laha ku lavaka mpahla laha va ri famba emuka. No. Mara ni byela ni khoma ntani lava ku ta mi ta ni byela lowo fona loyi a nga khomiwa. Ni khoma ntani. Khoma ntani mi nga famba. 0860002543 vayingiseri lo nhleka. Hey Kalang. Minjani papa? Hey pfukile baba njhani we? Hayi pfukile mi rini n'we? Hayi kinane masiku. Kalanga me isite leri ni lava ku tisa ro hi ro lela la ka NSFAS. A hi nge voni ku fana. Ndzi ale moyeni. Ya phela loko u nga respondi ri karhi n'wana se hi khateki. Hi ku Kalanga bendi swi sponisa leswi. A ndzi swi voni ku i timhaka ta ku nghenisa i politiki ngopfu ta hi pfuna. Hi ku loko u languta tiyunivhesiti la South Africa ti tele ngopfu. Ene a swi nge ku loko i mhaka leyi susa ngopfungopfu hi VAT. Se hi vhela hi ku ya vhele swi tani. Me ndi vona onge kahle all over the country i sabotage leyi hi vulavulaka hi yoho eka ti-spheres hinkwato yi koho all over. Ku I don't understand ku university ya ku fana na vo Wits loko yi ni ti-problem ta ku fana ni leti ku laka swa ku veni yi ku i problem ya NSFAS. I problem ya NSFAS. Wits University is very rich. Lero bo a ku na concession leyi ku laveka swa ku va yi endla ku laveka swa ku va frustrate vana lava. And ultimately vhele loko va va frustrated ku laveka swa ku va yi switratini. Kasi i mali leyi vo va nga na yoho i mali leyi government a va nyikaka yoho kahle vo swi ngo vola ya they are only profit based. A ku na swin'wana leswi va lava ku swi endla for the benefit of the poor children. But it's the government. Kambe nambi kuve ba ganyini ku ya ila mi hlamuserisaka xiswoho nambi kuve va nga endla swo karhi lava va fane va endla swo karhi ke vona hikokwalaho ka yini va nga ri ku endleni loko kuve impela NSFAS a yi endlangi leswi a yi fanele endla swona hikokwalaho ka yini yi nga endli. Kalanga, the truth will remain. I don't think ku vele blatantly ku helela vele imali ya NSFAS inga fikanga le ka vo. Ku nga mani ku va issue ya red tape. And ni vo va lava loko va nghena kokwalani va politicize all these matters. I don't think ku loko voho ku ta va vo va nga ta va le ka government. Va ta khipa hinkwavo lava va tirhaka sweswi ka administration va ku n'we because eka administration ya ANC a mi le ku hlulekeni sweswi se ku nghene hen'we humani se hi fake vanhu va hela va nga ta kota ku endla i ntirho accordingly. I ku administara ni politics, these are two different Kalanga. A swi nge pfuki swi fanele yeya loyi a ngo mehe loko ndzi li president i ta endla 1 2 3 a swi endleki hi ndlela yaleyo. A swi nge pfuki swi endleki hi ndlela yaleyo. Administration ni politics swi hambanile. Eka administration ku landzelela i tindlela ta koho ta ku swilo ku laka swi endlekisi ku yini. I mali ya NSFAS hambi ho yini ku yini i ku heteleleni ya fika le swikolweni yi ngo mani yi fika late. And there is no way in which kuve loko yi fane yi fika leti yi fikisa leti hi mani hi ku yi va yi vulavuriwini yi va yi pimanyetiwile hikokwalaho ka yini yi nga fambi i mani a nga le ku kokeni tiko. Wa swi vona se ku va mhaka ya ku veni nkarhi wun'wana i red tape leyi nga koho ka administration. But my point leyi ya ku veni Wits University yi swi tiva kahle swa ku ultimately i mali leyi ya fika whether yi ta fika hi April kumbe yi ta fika rini but i ku heteleleni ya fika. But voho va tlanga yini i role other than ku veni vo va lava ku expose i weakness
ya administrators leti administraka ilokwazana i-NSFAS. That is my main point. Njengoba laba busy barasa as if it issue free basic education. Titenabo the ANC yinge orchestrate when la swa ku bana ba dyondza free. Can you imagine university ba dyondza free, and then whether money shortcomings ika the budget or not, but the fact of the matter, they are trying their utmost best ku swi endleka sweswo, and ekugcineni swa endleka. Akuleka hinkwerhu he rally behind to support the just cause leyi endlaka swa ku vana va va better ene va better, and swo vula swa ku hinkwavo kokwalaha vet hinkwavo lava va qualifyaka for NSFAS vele a va zanga va kuma nchumu. It's just those few, but va teka the few lava nkarhi n'wana vo kuma swa nkarhi n'wana ku ni ti-challenge leti ku laka swa ku tindlulisiwa, va tlhela va blanketa everything as if i-vets hinkwavo vana lava va dyondzaka hi NSFAS abazanga ba khavariwa. That is a serious problem with our country. And mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi taka na yona ku minkarhi ya ku tala loko hi vulavula hi nga vulavula hi twa hi nga ri ko va hinkwavo vana lava, kasi na van'wana nga kumbexana hi nga va na nkateko wa ku ya tiyunivhesiti, van'wana va vo ku va ku ri mpela ku ri vo va ri ku tsandzekeni, va ri ku tsandzeka ku hakela na swin'wana na swin'wana. Kambe xin'wana mi nga rivala ku na lavaya va hetelaka va fika lava excludiwaka xikolweni hikokwalaho ka ku va ku nga ri ku fambeni nchumu na n'waketa rejistara leti because ti nga pasi na n'waka lembe leri taka rejistara letiya n'we mi ri yini 08600025 xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. hela hi nga kona 0860002543 Abraham Fontaine machudeni ve le ku komiseni ku vilela ya na vatirhi va nghenini se va lava 10%. Ni vona vatirhi la vets va ka va komisa ku vilela se na vona ni vona va tsala ku 10% salary increase. Vana ya ka tika ke n'wana vayingiseri loyi hleka minjhani i pfukile njhani n'wini na vayingiseri va munghana ya i pfukile xikala vito la mitirhela enkomu xikala vito mi la ku khumba ya hleka leyi ya shutdown ya EFF na SAFTA. Yes, lexi xi hluphaka botpet swi fana leswi nga ku vulavula hi nkulukumba la nga huma sweswi a vulavula hi a ku hi lava ngo ku politicize swilo. Mina swi koho swilo leswi ANC swi endlaka swi va swi nga ri kahle, swi koho swilo leswi swi endlaka swi nga kahle, ene nkarhi hinkwawo hi langutaka leswi swo ka swi nga ri kahle ntsena. Manitwisisa loko ku ri ku national shutdown leyiwa a yi endliwa hi ti-intellectual hi ti-community forum leti to ka ti nga affiliatanga aka ti-politics, a ni ta swi twisisa ku va lwela service delivery. Se sweswiwani i ndlela yin'wanyani ya ku twala hi ku ti-election ta 24 a ta ha ri kule, i ndlela yin'wana ya ku twala ku hi koho se hi sungule campaign. Vote party mina avuton'wini bya mina a ni swi tirha government, ene wealth leyi ni nga yi accumulate yi ta yi huma aka ti-private company, ene phati ya yona leyo yo tshuka yi nga yi ta swi kota until ku yi ta swi kota ku hlengeleta mali leyiwa yi nga koho sweswi a South Africa ku hi kota ku hanya ya mahlweni, ku yi tise division a xikarhi ka rixaka ra vantima na valungu. Yi ve yi tikomba straight yoho ku yimela lavo ntima ntsena, yi side na valungu, ene valungu hambi mo ba kwini mi jika kwini botpet hi vona va nga khoma ikhonomi ya South Africa. Timali teti va vulavulaka hi tona vana va vheta ta NSFAS ti ta ti huma ka ikhonomi leyi nga khomiwa hi vona valungu valawona. Se loko xiyimo xi te tani swi vula ku ku ta endleka yini? Hi ta yima hi hlalela xikala vito kumbe a ku fanele ku va na swin'wana swi fanele ku swi endliwa ku cinca matshamelo ya swilo? Leswi faneleke swi endliwa ni tshame ni vula na siku rin'wana ku a hi ANC yi nga na problem i political system ya South Africa. Leswi xi fanele xi endliwa botpet ti-intellectual ti-community vanhu lava dyondzaka hinkwavo lava va swi vonaka ku tiko ri ya kwini hi vona va fanele va yima hi milenge va ndla switrike leswi swi endliwaka sweswiwani
leswi lava ku ndliwa hi ti-20 hi va fana va ya mahembelenge va endla strike leswi ku nga tikombi ku i political party yo karhi ku political party yi le ku tilaveleni ka ti-point leti yi nga ta ku hi 2024 ku nomi swi vone hi ndlela swinene ku ri ku a va nge pfuki va tisa swo antswa ni mbutisa xivutiso namuntlha lexi ni ri i ncini lexi xo antswa DA yi nga ta xi tisa i ncini xo antswa lexi EFF yi nga ta xi tisa or party yin'wana na yin'wana leyi nga kona South Africa vanhu lava va tshamaka a Thembisa hi ku ni tshameni ngopfu Thembisa vanhu lava tshamaka Thembisa a nga na ntiyiso va ta swi tiva ku loko ka ha fuma ANC a Thembisa Rabish a yi rhwariwa a va nyikiwa na gezi ra mahala a va nyikiwa na mati ya mahala mara sweswi ku na DA i tintshava ta Rabish ntsena a ndzi phumulo mavhiki mambirhi lama nga hela i tintshava ta Rabish leswi a swi ha ri kona ka ANC loko DA yi ku yoho ya antswa hi swihi swo antswa leswi yi nga ta swi tisa aka vaakatiko va South Africa i xivutiso lexi ni xi vutisaka namuntlha xexo xikalavito ku hela ka vhika ku vi kahlani ni khensini inkomu okay 0860002543 Rulani Mzamani i yime ku lunga na mahungu ya misava ya awara yan'we ya Gideon nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa ila nga kona mitsero mnganelo na mfemo la ku tlanga ti-voice note leti mi nga ti rhumela ka 0860002543 kambe ke ku na nkulukumba wun'wana leyi a nge i na xiphiqo lexi fambelanaka na timhaka leti hi bulaka hi toho ta NSFAS a University ya Venda kambe ke ni nga sengunika nkarhi wa ku vulavula yima ni sungula ni twa loyi mingiseri ku na ye i ri na man'wani mahungu hi timhaka tona te ta NSFAS enhlekani ahe Kalanga Mvukeni epfukele minjhani awona ebuke na Kenza man Kalanga mingo yatla hi vuyigege xipitinyana namuntlha ni nga ta kombetela i NSFAS hi tintiho lava va kombetelaka hi tintiho i va mfumo wa hina a va swi tshembisi swa hava va karhi va swi tiva ku budget a va na yona NSFAS hambi hi nga ringeta ku endla strike hi endla mizavalazo yingani la ku nga za ku onheka swilo swo tala ku hava ku NSFAS ta swi kota ku hakelela machudeni because of mali a ya ha ri na yona mali leyi a va yi khomini nxoku i mali leyi a va ri langutile leswaku va hakele va swibalo va ta hakela mali ni nga nyika swikombisonyana swimbirhinyana Kalanga namuntlha hi hlangene na swiphiqo swa Eskom a South Africa loko kulukumba Mandela va nghena a xitulweni xa vona vete hinkwaswo ka swona a swi nge hakeli na tsundzuka va karhi va tshembisa Soweto va ku a mi nge hakeli nchumu i swibedhlele i gezi i mati ku ta va ku ri hava swilo sweswi mi nga ta hamba mi swi hakela mara va rivala ku mali yo endla swilo sweswi va ta va nga ri na yona namuntlha loko mo ya a xibedhlele swinsuka ku mi lava murhi va hava murhi xibedhlele why a ku hakeriwi nchumu na ku ha contribution leyi ni yi yisaka mimirhi ya kona ya xaviwa yini va yi kuma kwini mali ya kona hi nghena ka mhaka ya Eskom a Soweto hinkwawo ku hava munhu la nga ku hakeleni ka gezi Eskom hambi yi lo tiya yi kuma kwini mali ya kona yo le ka vanhu gezi mahala ivi yi pfuna hi switirhisiwa hinkwaswo same applies ni le ka NSFAS yi teka mali yi nyika machudeni lava va nga dyondza xikolo why va nga yi vuyisi mali liyani na ve ri no i mahala xilo lexi xi kumeka xi ri mahala mi tshama mi kha mi swi tiva ku makumu xitowa xi xexo hambi hi nga ze swi vona namuntlha NSFAS yi we ku fana na Eskom ya ha ri hava mali na yona ku hi puxa NSFAS i ku hina vaaki hi fanele hi pfumela ku lava nga dyondzisiwa hi NSFAS a va tlherisi mali ya NSFAS ta kota ku pfuna van'wanyani lava ha lava ku ta dyondza ku ya mahlweni kumbe lava va kotaka ku hakelela vana va voho a va va hakeleli va nga yiveli NSFAS va nga yiveli NSFAS because van'wana va vatswari va tirha kahle a nga swi kota ku hakelela n'wana wa yena mara i le kufosemeni ka ku tiva ku liya i ya mahala i n'wana mina n'wana ni n'wi yisa kwalayani a dyondza a nga hakeli hambi yi lo tiya NSFAS yaleyo vulavulaka yona namuntlha ni loko hi ta yi vita na siku ra NSFAS yi ta va yi nga ha ri kona because of a hi le ku yi pfuneni ni mi twini na khe khenseni votovela khensa 0860002543 nteri ku na muyingiseri laha i ri na ye i khumba tete hi vulavulaka hi toho ta dyondzo kambe ke hi tlhelo rin'wana ti khumba ku University ya Venda i mani hi twa ku i ri inhlekani inhlekani Kalanga xewetana vayinseri inkomu papa ya khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku lava ku bula na yena mi ri xiphiqo xa n'wina i yini Kalanga ni ngo kombisa ku na machudeni yo ringana 125 lava hinkwavo ka vona va dyondzaka a University of Venda va endlaku lembe ro hetelela yes so machudeni lama ku sungula ka lembe leri va vuye va kuma communication kusuka eka NSFAS
ivi NSFAS yi kombisa ku yi nge hakeli tidyondzo ta vona for lembe ra 2023 hi ku va hindise xinawana xin'wana xi nga kona xi vitanaka i NSFAS N+ rule. So hi ku komisa muhaxi ni ku kombisa ku xinawana lexiwa xo kombisa leswaku loko a hi nge sweswi i endla tidyondzo degree ya wena yi ri 3 years normally NSFAS yi ta ku nyika that 3 years ivi yi ku nyika na rin'we ra bazela muhaxi. So leraku loko wo tshika i nga fambangi kahle kumbexani i nga kota ku pfuneka hi rona ra bazela. Exactly. Lera bazela hi rera ro endlela i ra ndzindzakhombo ku loko a hi nge kun'wanyana wo va i PJ hi n'wanyana module nyikiwa rona leswaku i kota ku va i fika makumu na tidyondzo ta wena. Yes. So normally loko NSFAS yi rejecta funding ya machudeni va fane va nyika na xivangelo reason ya ku why va kombisa mhaka yo fana yaleyo. So in this case va vuye va kombisa ku no hi ku machudeni lamawa a va fikeleli a va ha qualify ku ya hi xinawana lexiwa. Machudeni vona on their side a va fane se va nyika their own side of the story ku okay hina hi ri machudeni maso hi vanhu lava a hi registere for an extended program. So now the difference Kalanga i ku loko munhu a ri registered for an extended degree extended degree yi endliwa for a minimum of 4 years mandizisa ya hambana na degree leya normal. So extended degree yi tala ku endliwa hi vanhu lava va kuma ku ti-points ta wehe a ti fikeleli kahle ku i nghena ka degree leya 3 years. So va ku accommodate koho laka leya ya extended degree. So now the problem i ku University of Venda loko se yi senda leswi vitaniwaka i-qualification data kumbe vuxokoxoko bya vadyondzi yi sendela eka NSFAS as the funder. This extended program, extended degree, yi registeriwe tanihi ku i degree leyi nga ya 3 years, hayi 4 years, masivona. And hi ku ya hi xinawana lexa NSFAS N+ rule, loko ku ri hi ku it is an extended degree, swi vula leswaku NSFAS yi fanele yi hakelela machudeni lama for 4 years ivi yi va nyika na rin'we ra bonus, masivona. So machudeni lama ni vulavulaka hi vona hinkwavo ka vona va sungule tidyondzo hi lembe ra 2019 leriya ra ku va na 4 years va ri ka yunivhesiti ya kambe va fikelerile swilaveko swo va tikuma va ri ka position ya ku lembe leri i lembe ra vona ro hetelela leswaku va kota ku kuma degree ta vona. So hi marito man'wani va ha qualifya ku va NSFAS yi va funda even for 2023. So loko kambe va pasini ka ku sukusela lembe ro sungula ku fika ka lembe lera vunharhu. Vona va pasile kambe tikoho leti swi tikomba nga ku ti va phijile ku loko a ku ri ku a va phijiwangi hi nchumu la ku fambeni swi vula ku lembe leri nga hela a va fane va fike makumu na tidyondzo ta vona kambe hi ku ya hi xinawana lexiwa they are still covered. They are not covered. And the N+ rule yi vula ku loko in the BA ya 3 ya malembe manharhu i fane i va kona university malembe ya mune. So okay mina ni batala muhaxi a ni lava ni le kombiseni ku i machudeni lava va endlaku extended degree. So extended degree ya hambana na a normal degree ku an extended degree the minimum period leyi mi nga kotaka ku va mi fika makumu na tidyondzo ta n'wina i 4 years a hi 3 years. Kuve extended degree leyi mi vulavulaka yona yi koka yi veri hi yo mani ka qualification hi ku ti-qualification ti ta fika ti ku endla BSc ti-module ta koho hi leti ti tekiwa hi malembe ya 3. Se ni lava ku tiva ku lava va sakhwa va kha va ku ti-degree leyiwani extended program say i 4 years. Hi ku ya hi swilaveko leswi nga kona provision yo fanele yi koho hi ku loko ni tsundzuka ti koho tiyunivhesiti tin'wana to fana va University of Johannesburg laha mi kumaku ti koho ti-extended degrees leti mi kumaku obviously NSFAS loko yi ku fanda
they also accommodate the fact that you are not registered for a normal 3-year degree. Oh, yi va yi kha yi swi tiva. Yi va yi kha yi swi tiva sweswo. Leswi swi vulaka ku yi tlhe yi hakela ku ri malembe ya lama mune. Yi fanele hakela malembe lama mune loko ku ri ku lembe lera mune a wu swi kotangi ku va i heta va fanele va ku nyika rera ra bazela rin'we yi ku 5 years. Oh, na mi se loko ku ri ku swa endleka swi swa mixakolo swa pfumeleleka mi ringetile ku ya ka university nakona loko ku ri ku mi ringetile ku ya ka university yi ri yini yona university loko mi kha mi pfuna vana lava? Petkalanga university leya Venda a ni swi tiva ku ni nga mi sungulela kwini kambe loko ni langutisa vo va vanhu lava nkarhi wun'wanyani in my view they come across as being extremely arrogant maswona. Mi nga ndli in your view a hi hlamuleni xivutiso mi yile a university ya Venda mi ya pfuna mi ya ringeta ku lava ku ta tihlanganisa na vona mayelana na machudeni? Hi kombisa muhaxi ni ngo kombisa ku hi na n'hweti hinkwayo hi karhi hi ringeta ku burisana na vona lava university. Hi karhi hi va kombisa ku okay va NSFAS va kombisa leswaku machudeni. No mi nga ha ngheni kwalaho a ni kwalaho mi hlamuserile hi ndlela ku hi nkarhi mi yile ka university mi yile ka university ivi university mi tshembisa ku yini? Petkalanga ni ngo kombisa ku Dr. Takala Ndzaka lava nga a va ri kona hi ti 14 February ka tiko xeteni loko endzhaku ko ku na problem ya so loko va fike va kombisa team ya tiko xeteni leswaku no issue leyiwani va yi discussini internal kwale university and machudeni nam va nga swi kota leswaku the following day va pfuka va pfuneka le university leyi. Se the following day leyi a yi se fika machudeni ma vuya ma pfuka ma ya kwale a va nyikiwe directive ya ku va ya kona kambe loko va fika leni va fika va tlherisiwa va byeriwa ku no hina a hi tivi nchumu hi swilo sweswo mi ngo spokesperson va mi byele ku va vulavule hi swona na hina ma swi vona. Se loko va tlherisiwa a va ringetanga ku lava ku dokodela Ndzaka va ri yini? Ni ngo kombisa muhaxi ku mina ni vuye ni teka an initiative ya ku ni burisana na vona Dr. Takala Ndzaka ivi se loko ni va approach ro sungula va ve va hlamula kambe kusuka kwalaho loko se ni va nyike vuxokoxoko lebyo helela a va ha kotangi va vuya ka mina na loko se ni va foyinela a va ha khomi na foni maswona. Alright, namuntlha ni vulavulaka na n'wina ku nga siku ra vunharhu ra n'hweti ya Nyenyankulu va kumi machudeni lava? Machudeni lama muhaxi ni ngo kombisa ku vo tala va vona a va ha swi kotangi ku tlhelela xikolweni vo lo ti tshamela kaya sweswi ku a ni mi ta tsundzuka ku na timhaka ta ndhawu yo tshama na swakudya so loko ri ku emachudeni lama indeed va nga swela va humaka eka background leti nga impoverished swi ngo kombisa straight muhaxi leswaku a va qualify ku va nga tlhelela xikolweni va ri hava funding kusuka ka NSFAS. Okay. Vanda tikhoso tin'we to fana kumbe vanda tikhoso to hambana? 125. Loko se ni ndle vulavisisi laniwani Petkalanga ni kuma ku swi tikomba ingeti extended qualifications leti ti offeriwaka le University of Venda ti affected hinkwato because van'wanyani ve le ka va endla dyondzo to fana vo bachelors of commerce in accounting van'wani va endla teta va BSc microbiology and biological sciences and stuff as well. All right, no it's fine. Ne rumele ni list ya vona ta vona ku hinda njani ku iswa kona ni cancel swinene mi ngisirome. Okay, khensa mina machi inkom iswo mi ngisirome kana lona FM loko swa hlupha loko ze kunziwa ti extended program ibi mi nga ti tsarisi na vasakhwa mi nga ti tsarisi na va loko ku nga ri vasakhwa ku va ku ri va ndhawu ya dyondzo ta le henhla na vuleteri swi fika kwani? Se lexi n'wi xi tlhela ku xi hlupha sweswi i ku hi na holobye dokodela Zwelinzima sweswi ne lava va nga swi tiveki ku va ta va ri koho ka cabinet leyintshwa kumbe va ta va nga ri kona na hi laha se hi nga na xiphiqo na loko ho fane hi va lava va ha ta hi hlamula va ri ka xiyimo xihi. Se loko president a vo antswisela xilo ku hela ka vhiki loko va tivisa ku i vamani va holobye a hi ta kota na ku olova ku landzelela kahle swi olova ku hi landzelerisa ku yini vhiki leri taka loko hi landzelela mhaka leyi kambe va University ya Venda hi ta va lava ivi hi twa kahle va tiva yini hi swoho loko ve va vulavurile ka tiko xetleli
a va vulavula ku swi ta ku yini ku swi hindzisa nkarhi ku endleka yini a va lava ku fikelela yini hi ku vula ku swi ta swi lulamisiwile na ku hi fike njhani kwalano loko mi ku mi endla extended program mi vulavule njhani na NSFAS hlayiseka u tiphina u yingisela Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula khalanga mi pfukile na botmodi vandla ra EFF problem ya rona ri langute ngoti mhaka ta ANC ene a ni swi tivi ku ri nghenelela njhani hala vona a va hi byeli ku loko vo teka mfumo loyi wa vota va ta endlela yini va tshika ku landzelela na mhaka ya ku ye loyi a humi ye loyi a step down va rhanga va ku Zuma a humi va lwa na yena kwale palamende ku va ngingigi loko va heta va suka va nwa tiya kwale ka yena kahlekahle mhana a swi tivi lexi va xi lava ku yini vona a va hi byeli swa vona ku loko vo va nghena ka mfumo va lava ku endla yini va tshika ANC hi voneni yi tsandzekile hi karheleyo hina ho yimera va hi byela ku va lava ku endla yini va tshika Cyril Ramaphosa a hi sori xini va swi endlaka vo va tshamela ku tshama va ri ku lweni but mogena la khalanga hayi shutdown yo hi karhele khale ANC tshembisa swilo swi nga endleki sweswiwani ku hlayiwe budget speech va ku Eskom yi nyikiwe mabiliyoni ku ta hungutiwa xikweleti xa yona mara ha ri ka loadshedding so loko ve shutdown yona hayi khalanga hayi a hi yinini mahlweni hi veka swikomu hansi ivi se hi yima hi milenge a ni khale leswi va swi laveni na shutdown hi yima na yona hi ta yima hi milenge hi veke swikomu hansi enough is enough se hi karhele a ni vo madyawexe va dyela xikhwameni i vo madyawexe vanhu lavawani a va hleketeleli vanhu van'wana se sweswi hayi enough is enough shutdown a yi mahlweni national shutdown tende vanhu va nga luti hayi ku va ku national shutdown vanhu va ya ku luteni problem ya n'wantima i ku loko va ku national shutdown yena u hleketa ku luta va nga yi va ya tshova mavhengele ma vanhu a ku nge vi na vhengele ri nga ta pfula inkomu inkomo mahaxi na muhumelerisi xivutiso xa mina i ku hi ku Ramaphosa ha swi tiva ku a nge tshiki ntirho xitiraki xexo se xo antswa i ncini i ku vanhu va luzekeriwa hi mitirho xana van'wani va hlongoriwa hi sweswi swi antswaku na Ona but Pat a mhaka ku yo favor EFF kumbe njhani i ku strike lexi nga ta va kona as long as u nga onhiwi nchumu xi ta pfuna swinene ande malema i tlharihini ku i ndla notice n'hweti hinkwayo notice ya ku ta va na strike so n'wana na n'wana wa swi tiva ku ri ku ta ku ri na strike so ende swi ta pfuna but Pat hambi wo ka i nga favor EFF kumbe just lava nga rhangela tiko va swi vona ku ri sweswi faneleke swi endleni hayi a swi kahle total a swi kahle mitirho yi le ku luzekeni swo tala the moment Eskom yi nga rhani kahle vanhu lava tirhaka kona mitirho ya luzeka tikhampani se xi ta pfuna strike lexi nga ta endliwa a vulavula na Vessel Maswanganye kwala Loftus engi EFF yi ngo wina Yeah, good pet, the Godfather, issue ya NSFAS and so on. Kuba ukarwani no na kutsa we bread demand in rule ya fight tlanga swinene la because asika ufana ku bana ba ku register ka ro so van'wana ku le university ba register na hi timali ba ndlela ku ma space and so labo va lava EFF state command va ri ko and va nyikiwa mali ku vana va kota ku nghena ku va ri ku space school so university se corruption leyi nga kona ku zo ku meleka na NSFAS swi ta koteka njhani va ta swi kota njhani loko ri voho ku sungula va tlhela va endla corruption loko vanhu va famba registara va hlupheka loko ya registerisa vana va hina lomu swikolweni i right Matimba kwalano every year swilo swi ri tawona tivhasiti hinkwato ta riyila hi NSFAS ti-students ta excludiwa ni nga mi nyika example vele ti-graduates ta 2022 te le univen vo tala a va kumanga ti-certificates ta vona loko va graduate va ku va ha kolota njhani ku ve ni a va ri na basari ya NSFAS a va kumanga ti-certificate vana sweswi va vo tshama ka iveri va fanele va hakela ti-outstanding fee ku ve na ku ri na bazari
se ei mi nga swi vona ku ri NSFAS leyiwa nkarhi yin'wana yi koka milenge. Enhlekani brapet na vayingiseri va Afrika wa vulavula vulavulaka i Manyike Khensani. Mhaka yi vulavulaka hi nkulukumba yoloye wa student vets yi tiyisile swilo leswi le ku endlekeni and swa vava kasi n'wana yi qualifyile a swi ke endleki nchumu. Ku na n'wana wa makwerhu a tswala hi sisi wa mehe then lona yi hete ku dyondza se swi na lembe ku ya ka 2 years I'm sure xikarhi ka lembe leri kwalomu ka vo July August swi ta va swi ndla malembe mambirhi qualification a yi kumeki. Also ku na ni n'wana futhi a nga koko lembe na lembe loko hela ku fika nkarhi wa ku va tsala swikambelo va tsala loko hela term ma-results ya ku a ma kumeki kahle because mali a yi fikangi tanihileswi a yi fanele yi fikisa swona a yi tivi. Sweswo mixer umkanalo na FM ti voice note leta ka rhumeriwa kusuka eka vayingiseri ku hambanahambana ka khetsa i khesi swinene loko mi teka xiboho xa ku va mi kandziyisa rito ivi mi ku hayikho ni lava ku ta ku kandziyisa rito ku i la ta vona na ku tiyisisa leswaku ku hetelela ku va na timhaka leti ti fambelanaka ngopfungopfu loko kha hi vulavula hi timhaka leti ti va ku ti langute mhaka leyi hi bula hi yona se va University ya Venda hi ta va landa va NSFAS hi ta va landa va DHET hi ta va landa na vo va ta hi byela kahle va ri va fike njhani ka xiyimo lexi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ku va machudeni va dyondza ivi va tlhela va fika va tshikisiwa a xikarhi. Note lowu wo vula ntsena kumbe na se ni huma so hi ta hlangana nakambe vhiki okay hayi a ku ri swin'wana kambe hi ta hlangana kambe vhiki leri taka nongonoko Afrika wa vulavula kha Munghana Lonene FM hi tisela nongonoko wolowo Ike Ngobeni fikini na yena kwala a ni tivi ku xisakana lexi a nga xi khoma i xa yini kambe swi na hi ye n'winyi wa xisakana swi ta hi byela i xa yini kusuka kwalano hi twa ku nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ta va tiyimisekini ni tshemba ku ta va ha ri na yena Mzamani Gideon verini Rulani Gideon Mzamani kambe ke xisakana lexi mi vulaka xona mi vula xi nga ta na n'wina kumbe xo nyikiwa hi mina ha swi tiva ku wa mintlhanu loko yi chaya mikaya vanhu va hosi thekisi yi mi yimerile a hi nga mi vutisi ti fambeleni ku ri mara ni nge za ni mi chucha ne hi swona mara ku dokumenti ta tsariwa hi xi-Arabic ku hi ta ka hi nga koti no yi hlaya jajaza ku sweswiya swi nga kwalaya hi swona veta xikolo mu ku thithi mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.